Madhava. You can do, Mataji. You can do. Oh. You are live. Welcome, Shravanya. Hare Krishna. Hare Krishna. So, Hare Krishna, and thanks you everybody for joining today. And this is SRAVANIYA from Hong Kong. We're going to be sharing Srimad Bhagavatam. Okay, so shall I start with a little Jayarada Madhava? I've got a great one right here. So, just a minute, Mataji. Jayarada Madhava. Here we go. Então, bom dia, essa é a Mataji Shravani, ela está na ISKCON Hong Kong e ela hoje vai ler, ela vai dar aula do Bhagavatam 1.17.35. Okay, so this is our first time. So who's doing the Sanskrit? You can do, Mataji. All right, right. So here we go. This is Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17, Text 35. Srimad Bhagavatam 1.17.35. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Śrī Sūta Uvacha Parīkṣita evam adishta Sakhalir Jata Vepatu Tam Udyatasim Ahedam Dandapanim Ivodyatam. Okay, who's doing any word for word? I can do, man. Okay, you go ahead. In Português? Yeah. Ok. Sutta Vacha, Śrī Sūta Gosvāmī disse, Parīkṣita por Mahārāja Parīkṣit, Evan, assim, adistará, sendo ordenado, Sará, ele, Kali, a personalidade de Kali, Jata, havia, Vepatuhu, tremendo, Tam, lhe, Udyata, levantável. Assim, espada, Aha, disse, e Dam, assim, Danda Panim, Yamarāja, personalidade da morte. Iva, como, Udyatam, quase pronto. Tradução. Śrī Sūta Gosvāmī disse, a personalidade de Kali, sendo assim ordenada por Mahārāja Parīkṣit, começou a tremer de medo, vendo o rei diante de si como Yamarāja, pronto para matá-lo. Kali falou ao rei da seguinte maneira. Comentário dado por Srila Prabhupada. O rei estava pronto para matar imediatamente a personalidade de Kali,
logo que ele desobedecesse a sua ordem. De outra forma, o rei não tinha nenhuma objeção para permitir-lhe a prolongação de sua vida. A personalidade de Kali também, após tentar de várias maneiras livrar-se da punição, decidiu que deveria render-se a ele, e assim começou a tremer de medo e temer por sua vida. O rei, ou líder executivo, deve ser forte o bastante para enfrentar a personalidade de Kali como a personalidade da morte de Yamarāja. A ordem do rei deve ser obedecida, pois, de outro modo, a vida do réu está em risco. Esta é a maneira de governar as personalidades de Kali que perturbam a vida normal dos cidadãos do Estado. Okay, so I'd like to do it in English because I'm recording it for an English audience. So here is the verse translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Śrī Sūta Gosvāmī said, "The personality of Kali, thus being ordered by Mahārāja Parīkṣit, began to tremble in fear. Seeing the king before him like Yamarāja, ready to kill him, Kali spoke to the king as follows." Purport. The king was ready to kill the personality of Kali at once, as soon as he disobeyed his order. Otherwise, the king had no objection to allowing him to prolong his life. The personality of Kali also, after attempting to get rid of the punishment in various ways, decided that he must surrender unto him, and thus he began to tremble in fear of his life. The king, or the executive head, must be so strong as to stand before the personality of Kali like the personality of death, Yamarāja. The king's order must be obeyed. Otherwise, the culprit's life is at risk. That is the way to rule the personalities of Kali who create disturbance in the normal life of the state's citizens. Great. So this particular narration of this ancient text is one of the most relevant, since it basically explains everything we're witnessing in the world around us today. Esta narração particular deste texto antigo é uma das mais relevantes, pois basicamente explica tudo o que estamos testemunhando hoje no nosso mundo. There are a lot of points that stood out to me. Number one was the power of a saintly king. Então ela vai falar alguns pontos que ela acha que é relevante, o poder do rei santo. So, in the Nectar of Devotion, in the chapter Qualities of Krishna Further Explained, Srila Prabhupada writes this, quote, "A person who can always put his enemy into calamities is called powerful." E no Néctar da Devoção, Qualidades de Krishna mais explicadas, Srila Prabhupada escreve: uma pessoa que sempre pode colocar seu inimigo em calamidades é chamado poderoso. Here, the enemy is Kali, the one who is doing harm to the innocent. The definition of kshatriya is one who saves others from danger or injury. Therefore, the king was simply doing his job. Aqui o inimigo é Kali, aquele que está fazendo mal aos inocentes. A definição de kshatriya é aquele que salva outros de perigo ou lesão. Portanto, o rei estava simplesmente fazendo o seu trabalho. Lord Ramachandra describes how a warrior's heart is. Here's what he says in the Ramayana. "While he may be a warrior, he loves peace like other men. But misfortune and peril make him aflame with anger and resist." O senhor Ramachandra descreve o coração de um guerreiro assim. Embora ele seja um guerreiro, ele ama a paz como os outros homens. Mas o infortúnio e o perigo o inflamam de raiva e resistem. So Kshatriya cannot bear the suffering of others.
O Kshatriya, ele não consegue tolerar o sofrimento dos outros. Now, miscreants, these culprits, they have no shame. There's no reasoning with them. They will do their abominable activities until you knock them down, put the handcuffs on them, and throw them in the patrol van. They're cowards, and they only appear powerful when attacking the helpless, such as a cow. But when a warrior stands up to them, they immediately surrender. Os malandros não têm vergonha, não há raciocínio com eles. Eles vão fazer as suas atividades abomináveis até derrubá-los, colocar as algemas neles e jogá-los num carro de polícia. Eles são covardes e só parecem poderosos quando atacando os indefesos, como uma vaca. Mas quando um guerreiro os enfrenta, eles se rendem imediatamente. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, among men, I am the monarch. A genuine king is a qualified individual, has the courage of his own convictions, and moves forward for the benefit of those in his charge whom he is protecting. No Krishna diz no Bhagavad Gita, entre os homens, eu sou o monarca. Um rei genuíno é um indivíduo qualificado, tem a coragem de suas próprias convicções e avança em benefício daqueles que estão sob sua responsabilidade, a quem ele está protegendo. The king chooses his learned advisors. He is the one who makes decisions and takes responsibility for the results. Of course, nowadays, the idea of a monarch is denounced as a tyrant or a dictator. O rei escolhe seus sábios, conselheiros, e que toma decisões e toma responsabilidades pelos resultados. Claro que hoje em dia a ideia de um monarca é denunciado como um tirano. Líderes autoritários são preteridos pela outrora. Authoritarian leaders are deprecated by the once respected news media, who are not quite the same as they used to be. Committees are now the preferred system of governing. But what is a committee? A committee is a group of the unwilling chosen from the unfit to do the unnecessary. Líderes autoritários não têm predicação e são respeitados pela nova mídia, que vem descendo entre mentiras. Sorry, Mata, I didn't translate that part before. Eles vêm com as fontes anônimas, né? Os comitês não dão preferência do sistema do governo, mas o que é o comitê? O comitê é um grupo de pessoas que não estão preparadas necessariamente. Yeah, they do the unnecessary. Primary virtue of a committee is that no one is responsible for anything. And they'll respond to your urgent request with, we'll get back to you. We're working on it. Good luck with that. A primeira virtude do comitê é que eles não são responsáveis por nada. Eles não respondem pelos pedidos urgentes e que eles sempre falam, eu voltarei a falar sobre isso, eu estou trabalhando sobre isso, boa sorte. Yeah. Okay. It reminds me of when you have a problem with something online and then they say, check the FAQ, the frequently asked questions. So that's the response you get from the cut and paste letter. Okay. Tá brincando que a gente, quando faz essa tradução assim de copiar e aplicar, às vezes não está bem corretamente dado. Okay. Yes. And they always say, from our team. They don't tell you who they are, you know, from our team.
Eles sempre falam, né, os políticos sempre falam, o nosso time resolveu fazer isso, mas eles nunca falam quem são a parte dos times, quem é a pessoa que estão decidindo as coisas. It takes an individual to make a meaningful contribution to a group. It takes an individual. Precisa só de uma pessoa para fazer uma contribuição para o grupo. So the king has to make the decision and accept the responsibility. And that is what Mahārāja Parīkṣit was doing. O rei tem que tomar a decisão e ele tem que ser responsável pela decisão que ele toma. Okay, well, that leaves us with democracy, doesn't it? And it appears, to me at least, that democracy is a system that is doomed to failure. Why? Number one, because the intelligent are always a minority, yeah? And number two, as George Washington pointed out in a letter to Major General Robert Howe, quote, few men have virtue to withstand the highest bidder. Corruption creeps in quickly. Parece que a democracia é um sistema fadado ao fracasso. Por quê? Número 1, porque os inteligentes são sempre uma minoria. Número 2, como George Washington apontou em uma carta ao Major-General Robert Howe, poucos os homens têm virtude para resistir ao maior lance. A corrupção rasteja rapidamente. Highest bidder. Do you know what an actor is? Actor and an actress? It's a paid pretender. That's what an actor is. So if you ever hear anything said by an actor, just remember that. Então, você sabe o que é um ator e uma atriz? Eles estão simplesmente atuando. Então, eles não estão falando uma coisa que é verdade. Então, assim são os políticos, simplesmente atores. Okay, Krishna says in the Bhagavad Gita, quote, among punishments, I am the rod of chastisement, end quote. By punishing one miscreant, the king can deter 100 others from improper behavior. However, in our postmodern progressive world, the word punishment is no longer even uttered. Now the expression is to hold them accountable, whatever that means. Krishna também diz no Bhagavad Gita, entre as punições, eu sou a vara de castigo. Ao punir um canalha, o rei pode dissuadir 100 outros do comportamento impróprio. No entanto, em nosso mundo progressista, pós-moderno, a palavra punição não é mais proferida. Agora a expressão é para mantê-los responsáveis. O que isso significa? Also missing from daily parlance are the words wrong, bad, and discipline. Moral relativity, the equity of right and wrong, such as calling it right and left, is the basis of postmodernism. This word equity is touted daily in the media, but it confuses the idea of fairness with the inability to determine proper behavior from improper. Também faltam na linguagem diária as palavras errado, ruim e disciplina. Relatividade moral, a equidade dos certos e do errado, através da expressão direita e esquerda. É a base do pós-modernismo. Esta palavra, equidade, é alardeada diariamente na mídia, confundindo a ideia de justiça com a incapacidade para determinar o comportamento adequado do impróprio. When it comes to lawlessness, I used to think it was the absence of laws. And that's true, but it's not only the absence of laws. Actual lawlessness is too many laws that are selectively enforced. A ilegalidade não é apenas a ausência de leis. A ilegalidade irreal é demais leis que são aplicadas seletivamente. Ninguém pode esperar justiça no tribunal
mas é mais costume resolver qualquer disputa fora. It seems nowadays no one can expect justice in the courtroom anymore. It's more customary for them to settle any dispute outside. In the Bhagavatam, Sukadeva Goswami says in the 12th canto that in Kali Yuga, quote, law and justice will be applied only on the basis of one's power. Então, ninguém pode esperar justiça no tribunal. É mais fácil resolver isso do lado de fora, né? Antes de ir para o tribunal, as pessoas já fazem os arranjos dela, né? E no Bhagavatam, Sukadeva Goswami diz, em Kali Yuga, lei e justiça serão aplicadas apenas com base no poder de alguém. He gives a full description of what is going on right now, predicted 5,000 years ago. And I've got a list of a few outtakes from the description of Kali Yuga. I'll read them to you. Ele dá uma descrição completa, né, no Bhagavatam do que está acontecendo agora, previsto há 5.000 anos atrás. Aqui estão algumas tomadas de descrições de Kali Yuga. Ela pontuou cada parágrafo do que está acontecendo hoje em dia. So Sukadeva Goswami starts with what is diminishing. Okay, he says religion, truthfulness, cleanliness, tolerance, mercy, duration of life, physical strength, and memory will all diminish day by day because of the powerful influence of the age of Kali. Então, Sukadeva Goswami, ele diz que vai diminuir a religião, veracidade, limpeza, tolerância, misericórdia, duração da vida, a força física e a memória diminuirão dia a dia por causa da poderosa influência da era de Kali. He goes on, in Kali Yuga, money alone will be considered the sign of a man's good birth, proper behavior, and fine qualities. A person will be judged unholy if he does not have money. Em Kali Yuga, apenas o dinheiro será considerado o sinal do bom nascimento de um homem, comportamento adequado e boas qualidades. Uma pessoa será julgada profana se não tem dinheiro. Law and justice will be applied only on the basis of one's power. A lei e a justiça serão aplicadas apenas com base no poder de cada um. Men and women will live together merely because of superficial attraction, and success in business will depend on deceit. You make more money if you tell lies. Yeah, if you're not honest. Homens e mulheres viverão juntos apenas por causa da atração superficial, e o sucesso nos negócios dependerá do engano. I should interject here that in another place I read that money earned dishonestly does not bring happiness. Ela falou que poderia ter adicionado aqui que o dinheiro ganhado de maneira ilícita não traz felicidade. A man will be known as a Brahmin just by wearing a thread. O homem será conhecido como um Brahmana apenas por usar fio de cordão, né? A person's spiritual position will be ascertained merely according to external symbols, aka the costume. A posição espiritual de uma pessoa será determinada meramente de acordo com símbolos ou traje. One who is very clever at juggling words will be considered a learned scholar. Aquele que é muito hábil em fazer malabarismo com palavras será considerado um erudito. Hypocrisy will be accepted as virtue. A hipocrisia será aceita como virtude.
Marriage will be arranged simply by verbal agreement. O casamento será arranjado simplesmente por acordo verbal. This is Sukadeva Goswami saying all this, not me, okay? Isso foi o que Sukadeva Goswami falou, não foi ela. Okay, he goes on. A sacred place will be taken to consist of no more than a reservoir of water located at a distance. Então ele continua. Um lugar sagrado será considerado como consistindo de não mais do que um reservatório de água localizado à distância. Beauty will be thought to depend on one's hairstyle. Can you believe he said that? Yeah, he did. A beleza será pensada para depender do penteado de cada um, né? Do jeito, do corte de cabelo da pessoa. Isso será considerado beleza. Filling the belly will become the goal of life. Encher a barriga será o objetivo da vida. One who is audacious will be accepted as truthful. Aquele que é audacioso será aceito como verdadeiro. That means that if somebody says something and someone else tells them that they're not telling the truth, they'll say it louder, and then they say it again, and then they'll pay somebody in the media to say the same thing from an anonymous source. So, I mean, this is what they do, and they're considered as truthful. Isso é o que eles fazem hoje em dia, né? Uma pessoa fala uma coisa e a outra pessoa fala, não, você está errado. Aí ele fala mais alto, aí ele pega uma pessoa da mídia para confirmar o que ele falou. É o que está acontecendo hoje em dia. He who can maintain a family will be regarded as an expert man. Aquele que pode manter uma família será considerado um especialista. The principles of religion will be observed only for the sake of reputation. Os princípios da religião serão observados apenas por causa da reputação. And the maximum duration of life for human beings in Kali Yuga will become 50 years. That's 50. A duração máxima da vida dos seres humanos em Kali Yuga se tornará 50 anos. So there's a lot more. You can check it out. Read Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 2. It's just texts 1 through 11. Há muito mais. Você pode conferir. Você pode ver no Srimad Bhagavatam 12.2.1 ao 11. O Srimad Bhagavatam 12, 2, capítulo 2, do texto 1 ao 11. Yeah, I always give homework. Okay, now in today's world, the population are mostly mlechas and yavanas. Okay, Srila Prabhupada said that yavana means meat eaters and mlecha means unclean. Anyone who does not follow Vedic principles is a mlecha. Proper conduct is no longer taught in the public education industry. No mundo de hoje, a população é principalmente milechas e yavanas. Srila Prabhupada diz que yavana significa comedores de carne e milecha significa impuro. Qualquer um que não siga os princípios védicos é um milecha. A conduta adequada não é mais ensinada no setor de educação pública. Now, here's my take. The Vedic literatures are the instruction booklet for the universe. Então, a literatura védica é uma instrução, um livro de instrução para a humanidade. Yeah, if ever you have to use a machine, first thing you have to do is read the instruction booklet, do this, don't do that, or you'll get in trouble and this will happen, okay? So Vedic literature tells you, do this, it's uplifting, it will bring you good fortune. Don't do that, it's sinful, it will bring you bad fortune. Então, quando você compra anyone who doesn't know anything about Vedic knowledge, you know, he's using the machine without reading the instruction book. Quando você compra uma máquina, tem um livro de instruções dentro que fala para você
liga aqui, aperta aqui, vira aqui. Se você não seguir as instruções, você pode quebrar a máquina. Da mesma maneira, as instruções no Vedas estão ali para te ensinar o que você deve fazer para ter uma vida espiritual bem-sucedida. Krishna also gives a hint that there's something behind the Vedas, better than the Vedas. Yeah, devotional service. E Krishna também ele fala que tem acima dos Vedas, né, tem um serviço devocional. More about that in a minute. So here in ISKCON Hong Kong, we were recently studying Vedic prescribed duties. You've heard of this, prescribed duties? We were studying this in the Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapters 17 and 18. Aqui onde ela está, na ISKCON Hong Kong, estamos estudando recentemente o Srimad Bhagavatam, o canto 11 dos capítulos 17 e 18. Mm-hmm. Chapter 17 is particularly relevant since it deals with proper behavior for brahmacharis and grihastas. That means students and married people. O capítulo 17 é particularmente relevante, pois trata do comportamento adequado para brahmacharis e grihastas. Mm-hmm. So proper conduct. If you've ever wondered, boy, what would Krishna tell me to do in this situation? You can find out in Canto 11, chapter 17 and 18. This 18 is for the older people. Então, a própria conduta, se você não está correto, você quer saber mais sobre qual é a sua conduta, então você deve ler o canto 11, capítulo 17 e 18. So chapter 18 is for the retired people and the renounced monks. O capítulo 18 é para os que estão vanaprastha e são os sannyasis. Mm-hmm. So Lord Sri Krishna is, in these chapters, explaining all of this to his dear devotee, cousin, and friend, Uddhava. And the results of following the prescribed duties of Varnashram lead to elevation within the material atmosphere, whereas the results of ignoring these duties lead to degradation into demoniac or lower species of life. O Senhor Krishna está explicando tudo isso ao seu querido devoto, primo e amigo Uddhava. Os resultados de seguir os deveres prescritos de Varnashram levam à elevação dentro da atmosfera material, enquanto os resultados de ignorar esses deveres levam à degradação de espécies demoníacas ou espécies inferiores de vida. So in Bhagavad Gita, Krishna gives a description of the miscreant mentality. This is in chapter 16, verses 7 through 9. Pravrittim cha nivrittim cha jana na vidurasara. Those who are demoniac do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness, nor proper behavior, nor truth is found in them. They say that this world is unreal, that there's no foundation, that there's no God in control. It is produced of sex desire and has no cause other than lust. Following such conclusions, the demoniac, who are lost to themselves and who have no intelligence, engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. Então, no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna ele dá a descrição da mentalidade dos que não têm fé. Aqueles que são demoníacos não sabem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Nem limpeza, nem comportamento adequado, nem verdade serão encontrados neles. Dizem que este mundo é irreal, que não há fundamento e que não há Deus, não há controle. É produzido pelo desejo sexual e não tem outra causa do que a luxúria. Seguindo tais conclusões, os demoníacos que estão perdidos para mesmos e que não têm inteligência envolvem-se em práticas inúteis e horríveis, obras destinadas a destruir o mundo. Bhagavad Gita 16,
7 a 9. So when such miscreants take charge, their common method of operation is to reward improper behavior and to punish those who are acting properly, or anyone who doesn't do what they tell them. Quando tais canalhas assumem o comando, seu método comum de operação é recompensar o comportamento impróprio e punir aqueles que estão agindo corretamente, ou qualquer pessoa que não segue a linha dentro do regime. Now, I found that the business of demons is mentioned in Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, Text 19. And this is what the teachers, Shanda and Amarka, the sons of Sukracharya, were trying to teach 5-year-old Prahlad. Okay? Check this out. This is what they were teaching him. Diplomatic affairs of pacifying public leaders, appeasing them by giving them lucrative posts, means really, really good salary, dividing and ruling over them, and punishing them in cases of disobedience. They were teaching this to Prahlad. So, eles estavam, os demônios, os professores demoníacos, ela encontrou essa passagem no Srimad Bhagavatam 7, 5, 19. O negócio dos demônios é mencionado. Isto é o que os professores Sanda e Amarka, filhos de Sukracharya, ensinou para Prahlada, de 5 anos, assuntos diplomáticos de pacificar líderes públicos, apaziguando-os, dando postos lucrativos, dividindo e governando sobre eles, e punindo em casos de desobediência. Isso soa familiar para você? Does that sound familiar? Huh? Yeah. Parece bem familiar, né? Yeah, may God help us. And he Yeah. will if we take shelter of him. So here's my advice, okay? Chant your japa and visualize Krishna sitting on Kamsa's chest, beating the life out of him, okay? God save us. Então, isso soa familiar. Então, ela dá aqui, só um segundinho. Que Deus nos ajude, que ela está falando, né? Que ele o fará se nós abrigarmos nele. Nesse respeito, eu recomendo a meditação na imagem de Krishna vencendo Kamsa. Nas páginas 3 e 5, o ponto que ela enfatizar é o seguinte: deveres prescritos oferecidos a Deus com amor levam a pessoa da caverna do sofrimento material de volta para casa, de volta ao Supremo. Now, there's a point that I want to make regarding prescribed duties, all right? This is very important. Prescribed duties offered to God with love lead one out of the cave of material suffering and back home, back to Godhead. But prescribed duties without devotional service to God bring only good karma with repeated birth, death, old age, and disease attached, okay? It's 2 different destinations, and it's a matter of consciousness. Então, ela quer enfatizar, o ponto que ela quer enfatizar é o seguinte: deveres prescritos oferecidos a Deus com amor levam a pessoa da caverna, do sentimento, do sofrimento material, de volta para casa, de volta ao Supremo. No entanto, deveres prescritos sem serviço devocional a Deus traz apenas bom karma, juntamente com repetidos nascimentos, morte, velhice e doença. 2 destinos diferentes. So this brings us to why it's important to study Srimad Bhagavatam 11th Canto, 17th chapter. It describes the characteristics of the 4 orders of an organized society. And I'm going to keep that short, Martha. Então, então ela está dizendo que isso nos leva ao porquê é importante estudar Srimad Bhagavatam
11, o capítulo 17, que descreve as características das 4 ordens de uma sociedade organizada, especificamente os deveres da vida estudantil e da vida conjugal, de brahmacharya e grihasta. So, Lord Krishna recommends offering such activities to him, and he explains how this is to be done. Here's what he says. One who worships me by his prescribed duty, having no other object of worship, and who remains conscious of me as present in all living entities, achieves unflinching devotional service unto me. Então, o Senhor Krishna recomenda oferecer tal atividades a ele e explica como isso deve ser feito. Aquele que me adora por seu dever prescrito, tendo nenhum outro objetivo de adoração, e que permanece consciente de mim, como presente em todas as atividades vivas, realizando o serviço devocional inabalável. Srimad Bhagavatam 11, 18 a 44. So this is important. Doing your prescribed duty in worshiping Lord Indra, or doing your prescribed duty in worshiping Goddess Durga, is not going to give you the same thing. Worshiping Krishna is completely different. Completely. This is what he's recommending. Worship me and no other. Então, o que ela está dizendo, que o Senhor Krishna está falando, né? Que você me adora a mim e mais ninguém. Não é adorar a outro semideus, é adorar a mim e mais ninguém, e você será, eu vou protegê-lo. And he says, one who remains conscious of me as present in all living entities. Okay, so this is like a meditation of the higher self and the individual self within the body of each individual that you meet. Even in the blades of grass, Krishna is there. But why is Krishna in everyone's heart? Why is that? Because he loves them. He loves each and every one of us, and he won't let us go. Por quê? Por que Krishna ele está no nosso coração? Né? É porque ele nos ama, ele está conosco. Por isso que ele fala, né? Aquele que me adora, não tendo como seu objeto de adoração e se mantém consciente de mim, eu estou presente em todas as entidades vivas, até na grama, né, de Krishna. Krishna is in everyone's heart because he loves each one of them. This is the inconceivable thing about Krishna that I'm never going to get. Why I matter so much to him that he won't leave me. Então, este é um ponto inconcebível, né, que ela está dizendo, que Krishna, ele está no coração de cada um e ele ama você. So you could meditate on the worst person that you can't stand. Remember, Krishna loves them. Okay? Então lembre-se, né? Então lembre-se sempre disso, que Krishna te ama. Wow. Okay. So coming up, the personality of Kali will be asking for a deal from the chief amongst the protectors of religion, Mahārāja Parīkṣit. He's going to ask, please fix some place for me where I can live permanently under the protection of your government. And thus being petitioned by Kali, the king will give him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution, and animal slaughter were performed. Então, a personalidade de Kali, ele chegou e falou para o Mahārāja Parīkṣit, vamos fazer um acordo, então, um acordo de chefe entre os protetores da religião, Mahārāja Parīkṣit, por favor, arrume algum lugar para mim onde posso viver permanentemente sob a proteção de seu governo. Sendo assim, solicitado por Kali, o rei lhe dará permissão para residir em lugares onde jogos de azar, bebida, prostituição e abate de animais forem realizados.
But the personality of Kali asked for something more. And because of his begging, the king gave him permission to live where there is gold. Because wherever there is gold, there's also falsity, intoxication, lust, envy, and enmity. And so, personality of Kali, by the directions of Mahārāja Parīkṣit, was allowed to live in those 5 places. Mas então, a personalidade de Kali pediu algo mais. E por causa de sua súplica, o rei lhe deu permissão para viver onde há ouro, porque onde quer que haja ouro, também há falsidade, embriaguez, luxúria, inveja e não amizade. E assim a personalidade de Kali, pelas instruções de Mahārāja Parīkṣit, foi autorizada a viver nesses 5 lugares. Okay. Adam Smith, an 18th century Scottish economist and author of The Wealth of Nations, said this: "Mercy to the guilty is cruelty to the innocent." Economista escocês chamado Adam Smith, do século XVIII, e autor do livro A Riqueza das Nações, disse: misericórdia para com o culpado é crueldade para com o inocente. Mercy to the guilty is cruelty to the innocent. Yes, I could not agree more. And one may wonder how Mahārāja Parīkṣit was being merciful by releasing the personification of sin into the world. Isso é verdadeiro, né? Ela concorda com o que ele escreveu e que o Mahārāja Parīkṣit estava sendo misericordioso ao liberar a personificação do pecado no mundo. But Kali could only live where sinful behavior was already being done. He was not the cause. He was the facilitator and the result. Mas Kali só poderia viver onde o comportamento pecaminoso já estava sendo feito. Ele não é a causa, ele foi o facilitador e o resultado. Living beings taking birth in the age of quarrel and hypocrisy are carrying a lot of karmic baggage, desires, and the results of actions against the laws of nature. This includes the results of their thoughtless actions in past lives. They're getting what they deserve. Os seres vivos que nascem nesta era de brigas e hipocrisia estão carregando muito de bagagem kármica, desejos e resultado de ações contra as leis da natureza. Isso inclui os resultados de suas ações impensadas em vidas passadas. So regarding the law of karma, we need to understand that ignorance is a choice. Em relação à lei do karma, precisamos entender que a ignorância é uma escolha. I've heard it said that it's better not to know. Yeah, I'm an astrologer, so, people don't want to know what's going to happen, some of them at least. But I would say that it's what you don't know that can hurt you. Better to know so you can make some plan to deal with it. Então, ela ouviu dizer que é melhor não saber, mas eu diria que é o que você não sabe que pode prejudicá-lo. Ela falou que ela também é astróloga e que às vezes ela, quando faz, as pessoas, tem certas coisas que as pessoas não querem saber. So there are 2 paths. One is immediate pleasure and the other is ultimate good, all right? So let's talk about that. Immediate but temporary sensual and mental pleasure with long-term suffering attached is called prayas. That's the foolish path. And there are many travelers on it in the age of deterioration. Então, tem dois caminhos. Prazer sensual e mental imediato,
mas temporário com sofrimento a longo prazo. Anexado é chamado de preyas. Esse é o caminho tolo e há muitos viajantes nele na era da deteriorização. But Shreyas is the path of the wise, of initial inconvenience and austerity leading to the ultimate benefit and freedom from all suffering. The road less traveled. Mas Shreya é o caminho do sábio, da inconveniência e austeridade, levando ao benefício final e à liberdade de todos. In a lecture given in Vrindavan in 1976, Srila Prabhupada talked about this. Ela falou que esse também é o caminho menos percorrido pelas pessoas, né, do sofrimento. Então, em uma palestra dada por Srila Prabhupada, em Vrindavana, 9 de abril de 76, Srimad Bhagavatam 7, 9, 54. Srila Prabhupada disse. Yeah, here's the excerpt. Tasmad gurun prapadyeta jigyasu sreya uttamam. The sreyas kama. If you're serious about the ultimate goal of life, then you approach a guru. Tasmad gurun prapadyeta jigyasu. If you are actually inquisitive to understand what is Shreyas, that is Shreyas Kama. Kama means desiring, and Shreyas means ultimate good. You want to translate that? Então, Prabhupada disse, Tasma Gurum Prapadyeta Gyanasu Shreya Uttaman, Srimad Bhagavatam 11, 13, 21. O Shreya Kama. Se você é realmente sério sobre o objetivo final da vida, então você se aproxima de um guru. Tasmad Guru Prapadyeta Jigyasu. Se você está realmente curioso para entender o que é Shreya, o que é Shreya Kamaha. Kamaha significa desejando, e Shreya significa bem supremo. Not Preyas Kama. If you want to enjoy these material facilities, then you go to such kind of men. If you want to learn drinking, so go to a club where drinking is very encouraged. Preyas Kama. If you want to enjoy sex, go to the club where prostitutes are available. That is Preyas Kama. But if you want to reach the goal of life, then go to Krishna consciousness movement. There are two kinds of men, Shreyas Kama, Preyas Kama. So two things are there. So this Krishna consciousness movement is for the Shreyas Kama. And who becomes Shreyas Kama? Mahabhaga, who is greatly fortunate, not an ordinary person. Se você not Preyas Kama. Ela falou que é Shreya Kama, but then Preyas Kama. Se você quiser desfrutar dessas facilidades materiais, então você pode ir para esse tipo de homem. Se você quer aprender a beber, então vá a um clube onde beber é muito incentivado. Preyas Kama. Se você quer desfrutar de sexo, vá para o clube onde as prostitutas estão disponíveis. Isto é, Preyas Kama. Mas se você deseja alcançar a meta da vida, então vá para o movimento da consciência de Krishna. Lá são dois tipos de homens, Shreya Kama, Preya Kama. Então, duas coisas estão lá. Portanto, este movimento da consciência de Krishna é para os Shreyas Kamaha. E quem torna Shreya Kamaha? Mahabhaga, que é uma grande fortuna, não ordinária pessoa. Shreya Kamaha significa desejar o objetivo final da vida. So if you're listening, that means you're not an ordinary person. Então, se você está ouvindo, você não é uma pessoa ordinária. Yep. Hey, Shreyas Kama means desiring the ultimate goal of life, to understand who am I? What is my purpose? Aham Brahmasmi. I am an eternal spirit, and my purpose is to serve the great spirit with love.
This understanding comes from following the restraints of proper conduct, which are prescribed duties. Então, Shreya Kamaha significa desejar o objetivo da vida para entender quem sou eu, qual é o meu propósito. Aham Brahmasmi. Eu sou um espírito eterno e meu propósito é servir o grande espírito com amor. Esse entendimento vem de seguir as restrições de conduta adequada, deveres prescritos. Krishna diz, assim, aquele que purificou sua existência pela execução de seus serviços, ele me entenderá. So Krishna says that thus one who has purified his existence by execution of his prescribed duties, who fully understands my supreme position, and who is endowed with scriptural and realized knowledge, very soon achieves me. Those who are followers of this varnashram system accept religious principles according to authorized traditions of proper conduct. When such varnashram duties are dedicated to me in loving service, they award the supreme perfection of life. Assim, aquele que purificou sua existência pela execução de seus deveres, que compreende plenamente minha posição suprema e é dotado com conhecimento das escrituras e realiza, muito em breve me alcança. Aqueles que são seguidores desse sistema Varnashram aceitam princípios de acordo com as tradições autorizadas de conduta adequada. Quando tal deveres Varnashram sendo dedicados a mim em serviço amoroso, eles conseguem a suprema perfeição da vida. Srimad Bhagavatam 11, 18, 45 a 47. Supreme perfection of life. What more could one want? O que mais você gostaria? Esse é o caminho da liberação. So, is there going to be discussion now, or is this going to be for later? Yeah, it can be now. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, quiser fazer alguma pergunta agora para a Mataji, por favor, escreva agora. Okay, so any questions or reflections that you'd like to share, you can bring them forward now. Let me see, Mataji, there's some... It's so small that I can't read. Don't know where to start. Some people just say, Adriana said that ignorance is also to have a choice. Can we say that in impunity, the lie opens the door to Kali, even within the religious movement? Say that again. Say it again. Can we say that impunity? Impurity? Impunity? Impurity? I like think so. No punishment. Impunity. Oh, no punishment. Yeah. It opens the door to Kali, even within the religious movement. Okay, so is the question that can Kali yes, get into? Question. Yeah.
So the question is, can Kali get into a religious movement if there is no punishment for wrongdoers? Is that the question? Yeah. Seems like it. Parece que sim. Yeah. I've noticed that, our spiritual master has given us prescription medicine. And the prescription is 4 regular principles and 16 rounds a day. And if somebody doesn't take the medicine according to the prescription, then he's going to get sick again. This is what happens. I mean, I lived in ashrams, for 11 years, and all kinds of stuff happened to me. I'll tell you something in a minute. You just translate that. Tá, então falando que a medicina para nós é cantar a nossa japa decentemente e seguir os princípios. Ela morou no ashram por muitos anos, então ela vai contar uma história. If somebody doesn't chant 16 rounds, Kali can get in. Maya can get in, but this is the magic wand. If you chant 16 rounds, they can't get you. They can't. Se o devoto não está cantando japa, não está cantando as 16 voltas, sim, Kali vai entrar pela porta. Então, o devoto tem que cantar a sua japa. So nobody checks to see if everybody's chanting their japa. It's just what do you call that? When you honor the honor system, okay? Então, ninguém está checando se você está cantando suas 16 voltas de japa, né? Então, é uma coisa que depende de você, não da sua honestidade. When I was in Detroit in 1972, I was in the temple, and I went to the bathroom, and I left my japa bag outside, and I went into the toilet. And then when I came out, I took my bead bag, and my japa beads were gone. Someone had stolen my initiated japa beads that Srila Prabhupada had chanted on. That's what happened to me in the temple. Okay? Então, no templo de Detroit, em 1972, ela foi entrar no banheiro e a gente geralmente coloca assim a japa do lado de fora, tem uns ganchinhos, a gente coloca a japa de fora, não entra com a japa no banheiro. E ela entrou no banheiro, depois quando ela saiu, foi pegar o saco de japa dela e a japa sumiu. A japa dela tinha sumido, só estava o saquinho lá e a japa dela de iniciação que Srila Prabhupada cantou na japa para ela. And that's not the only time somebody stole my stuff in the temple, in the ashram. Então, isso não foi só uma coisa que aconteceu de alguém dentro do ashram roubar outra pessoa. So, if you do the process, then you'll be protected yourself. But it creeps in. The lying, cheating, stealing, it happens. Então, isso acontece, né? Mesmo em templos, né? Mentira, enganação. Does that help you understand? She's asking if that the question was in relation to some leaders. They have abusive behavior. Yes, I know. Yeah, me too. Yeah. Well, just hang in there. I mean, everything happens for a reason. Você tem que tudo acontece por uma razão, né, Catarina? Ela já passou por isso, eu também já passei por isso. Nós sabemos que isso acontece, não? Que o poder, né, quando a pessoa tem um pequeno poder, mesmo sendo líder num templo, não, essa pessoa pode se corromper pelo pequeno poder. Can you give like a difference of religious movement and a spiritual movement? Is there a difference on religious movement and spiritual movement? Not really.
Religion is yoga for a group, and yoga is religion for one person. Não, ela não pode dar não posso dar uma diferença. Ela não vê muita diferença. This is just different kinds of words that they're using in the New Age. São nomes diferentes que estão usando hoje em dia. The important thing is that you do it yourself. This is what Lord Chaitanya gave us. He gave us a process that you do by yourself, without a priest, without a church. You know, you can do it anywhere by yourself. Chant Hare Krishna and then follow those regulative principles. You can do it anywhere by yourself. That's what we have to do. As far as religious movement, read Prabhupada's books, okay? Don't depend on other people. No. And but by the way, other people only do to you what you let them. So don't let them. Então, ela estava explicando que Chaitanya Mahaprabhu deu esse processo para nós seguirmos individualmente. Então, individualmente você tem que seguir o processo, né, de cantar a japa, principalmente, né, cantar uma boa japa, meditando ali na japa, não assistindo televisão e coisa e tal, tem que estar concentrado na sua japa. E essas pessoas, às vezes, tem pessoas abusivas que estão ao redor de você, não aceite, não, mantenha afastada, mantenha-se no seu sadhana e cantando sua japa. Essa Sundaranya. Is this a question about mercy? Okay. I will try to sum. Mercy is for all. To be merciful to all, but what? The people who... I didn't understand, Sundari, the question. Sundari, eu não entendi a pergunta. Pergunta sobre misericórdia, não entendi. There was a similar question about leaders that repeatedly become abusive and punish, especially in religious institutions. It's a difficult question, isn't it? Like we see maybe a leader in a different organization that he's a power, no, he's attached to his power, and then his misbehavior. And we just like waiting to Krishna to come and save us. And it takes some time. Krishna takes his time to do something. But we have to keep our faith in Krishna and continue our japa, our sadhana. Yeah. Is that correct, Mother? Yeah. Yeah. You just have to stick to it. There are blessings and lessons on the bhakti path. I've written a book about this, Blessings and Lessons on the Bhakti Path, and I have a copy, an edition that is in Spanish, but not Portuguese, Spanish. Ela escreveu esse livro. What's the name of it? Blessings and Lessons on the Bhakti Path. Bênçãos e orações no caminho de Bhakti. Então, ela escreveu esse livro e está disponível em espanhol também. Então, que acontece, não, às vezes você ter um líder de um movimento e às vezes ele é abusivo, então a gente tem que tolerar, porque no caminho de Bhakti não tem instruções e tem, o que ela falou,
aprendizado, né? A gente tem que aprendizar e a gente tem que se abrigar a Krishna, abrigar nos santos nomes, não? E deixa o líder abusivo para lá, não? Continua no seu sadhana, não deixe se perturbar. There's a O livro está disponível. Where can I buy the book? In Amazon? on Amazon. Just type in SRAVANIYA Amazon. There's an author page that I have, and you just go down till you find the Spanish book. It's there. Então, o livro dela tá disponível no Amazon, e aí você coloca o nome dela, Shreya, e se você olhar assim na página, subir na página, você vai ver que tem um livro também disponível em espanhol. I've been wanting to write this book for a long time because it talks about anartha nivritti. Anartha nivritti is the purification phase. It feels like punishment. And you think, I surrendered to Krishna. Why am I being punished? No, you're not being punished. You're being purified. That's different. Okay? Então, ela tinha esse desejo de escrever este livro, não, a respeito de anartha nivritti, que às vezes você pensa que é anartha nivritti, por que eu estou sendo punido? Por que isso está acontecendo comigo? Não? Ela falou, você não está sendo punido, você está sendo purificado. That was fantastic, Srimad. I felt it was for me. Porque às vezes nós achamos que estamos sendo punidos, por que isso está acontecendo comigo? Porque o meu chefe, o meu supervisor está sendo horrível comigo, né? Então, você tem que se lembrar que você está sendo purificado, que o anartha nivritti são as sujeiras que estão no coração e na mente, que estão saindo. Então, você acha que você está sendo punido. Haribol, Martia? Yes. Martia? Yeah, Mia. Pode me ouvir? Yeah. Ok. Martia, dá misericórdia para todo mundo, mas e aqueles que não querem se reformar? E aqueles que não têm vontade de parar de cometer pecado? E sobre eles? Essa é a questão, tá? Okay, the question is to be merciful to everyone, but what about that people who does not want it? They still want to be in ignorance. What to do? If they won't take it, what can you do? You can't change other people. But se você está dando e eles não aceitam, você não pode mudar a pessoa. Do what you can do, right? Faça o que você possa fazer. Give them a cookie, all right? Prasadam cookie. What can you do? Yeah, dá um biscoito de praçada para a pessoa. Yeah, na verdade, o meu irmão, ele era uma pessoa assim, muito difícil, né? E eu simplesmente não entrei mais em discussão com ele e eu trazia Maha Prashad e dava para ele Prashad. My brother was like this, a difficult person. And I just stopped talking with him and no more argument. And I just gave him Maha Prashad. Bring some sweets, some I knew that the sweet, he liked it. And when I made sweet as well, he liked it. So I made an offer. And once I brought Maha water and then I put in a jug so he can drink some Maha water without knowing. You do what you can do, you know? Yeah. Not everybody's going to listen. Yeah.
Faça o que você puder fazer, não todas as pessoas vão te escutar. I think that's all, Mataji. I think it was all the question. Okay. Good questions. I want to come to visit Hong Kong one day. Ok. Muitíssimo obrigada. Thank you very, very much, Shravanya. Yes. Eu queria dizer que Shravanya está vindo todo mês para dar aula, viu, gente? Oh, great. Shravani's come every month. Yeah, check out my website, barefootphilosopher.press. Okay, barefootphilosopher.press. And I have my books are there, audio there, free audio, videos, all the things. So you can On check YouTube. It's in YouTube as well, YouTube channel. Sorry? Is it YouTube channel? I have a YouTube channel, but I don't put a lot up there. I do a lot of talks, and I put them on Clip. I have a page, but you can get to that through my website. Or follow me on Facebook, SRAVANIYA DEVI DASI on Facebook. Então, vocês podem seguir ela no Facebook. Yeah. SRAVANIYA. Just a second. So they're asking me to write down here. Okay, the website. Please, Shravanya, tell the website. Follow website, Shravanya. You want me to say it? Yes, please. Okay. Barefoot Philosopher. Barefoot Philosopher. .press. PRESS. .press. Mm-hmm. Press. Okay. Now they're asking the name of your book. Eles estão perguntando o nome do seu livro. The name of my book. Well, they want to know the name of this book. I've got a lot of books. Basic Yoga Sutras. Okay. Basic Yoga Sutras for anybody who's really into yoga. You got that. Basic Yoga Sutras, Basic Bhagavad Gita, how to study Bhagavad Gita, so you get a good grip on it. I've got lots of things. I'm sorry. Então, a Shravanya está no Amazon. E lá no Amazon tem o perfil dela e todos os livros. Okay? Yeah. And it's all on my website too. Oh, okay. Yeah, everything's there. So just check it out. Have fun. Okay, thank you so much for your time. Yeah, and we'll have this one up on the audio too. Okay, so we wrap it up. Hari Haribo. Thank you, man. Yeah. There you go.